So I told you that any dimensional formula, if it is represented with mass, length, time, temperature, theta, electric current, A or I, number of moles is represented with MOL letter. Completely one word, MOL to represent system. Okay. So now just see here. First thing is, if you consider velocity. Velocity means displacement by time. Basic formula which you have learned in lower classes, that is velocity is nothing but displacement by time. Displacement and length, and time is t. Okay, so now I am writing L by t. Now this t goes to numerator, become t power minus 1. Okay, so this is a dimensional formula for velocity, but I told you that you have to represent with mass, length and time. Mass also should be present in the dimensional formula. That's why mass is not there, so I'll write m power 0. Okay, velocity. So if you are going to consider volume, volume of a cuboid is nothing but length into breadth into height. So all the three are lengths only, so we can write this as L cube. Mood length. So we can write it as L cube. But here also 4 by 3 pi is not having any dimensional formula. It is a constant. Only radius is having dimensional formula. Radius is also nothing but length here. So that also we write it as L cube. So what is the dimensional formula for volume? M is not present, so 0. L is present and T is not present. So only L is present. So m power 0, T power 0, L cube we write, isn't it? Okay. So this is one formula for volume. Next, if you consider area, area means area of a circle, if you consider, it is going to be pi r square, and if it is a cube we write it as side square. Okay, and a square we write it as. Understood? So pi does not have a dimensional formula, so area of a cube means side square, and area of a circle is pi r square. So therefore radius is also length, we write it as L square, and here also side square is written as L square. Mass is not present, time is not present, that's why the dimensional formula of area can be written as m power 0 L square T power 0. This is a dimensional formula for area, dimensional formula for volume, dimensional formula for velocity. Okay, so dimensional formula for velocity. Now, what is the dimensional formula for acceleration? See, acceleration is nothing but change in velocity by time. What is the formula for acceleration? Change in velocity by time. So v by t we write, and you know velocity can also be written as displacement by time, whole divided by time. So therefore acceleration is nothing but, if t comes to numerator, becomes t square. Okay, so therefore we can write this acceleration as L, and in the denominator it is taken as t square. So a can be written as what is this? Lt power minus 2. Mass is not present, so m power 0 Lt power minus 2. Like this we write. So general formula is converted into dimensional formula. The next important formula is, what is momentum? What is momentum? See, momentum is nothing but mass into velocity. Momentum means mass into velocity. Don't bother about writing the notes. Okay. See, all these notes will be sent to your WhatsApp numbers. This video also will be sent. ఒక్కసారి అర్థం కాకుంటే తిప్పి చూడొచ్చు. నేను చిన్నప్పుడు అది దూరదర్శన్లో ఉండే మాకు అప్పుడు పందుల పెంపకం చూపిస్తుండే అప్పుడు. అవునా కదా? ఫిజిక్స్ అట్లే ఉంటుంది కాబట్టి తిప్పి చూసుకో, ఏం ప్రాబ్లం. జస్ట్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ద బోర్డ్, నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్. 100% కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఫార్ములా నుంచి హౌ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ordinary formula into dimensional formula. Chala important. This is the basic of your physics. So concentrate exactly on the board. I am also cool and creative. I'll try to explain from basics, so that you need not by heart any dimensional formula. You need not by heart any dimensional formula, because in the pressure of your NEET exam, akkada by heart kottedi okkati gurtu raadu akkada. Only niki arthamainatide gurtu vastayi. Understood? So that's why don't by heart anything. So momentum. What is the meaning of momentum? Momentum is given by letter P. It is a product of mass into velocity. It's a product of mass into velocity. So mass, I am writing it as m, and I told you velocity is nothing but displacement by time. So this can be written as Lt power minus 1. So mLt power minus 1 is going to be the dimensional formula for momentum. Hope you are understanding now. So this is going to be the dimensional formula for momentum. Next, if it is over, what is the dimensional formula for force? See, no dimensional formula I am by hearting now, because I am weak at by hearting, and I will make you not to by heart any dimensional formula. You will derive on the spot. By using your basic knowledge, you will derive on the spot. So see here now. So what is the force here actually? See, force is nothing but mass into acceleration. So therefore force is equal to mass into acceleration. Acceleration is nothing but change in velocity by time, and velocity is nothing but displacement by time. So acceleration is nothing but L by t square. S by t square, where S is L and this is going to be t square. So acceleration dimensional formula is Lt power minus 2. Okay, so mass you write it as m, and acceleration you write it as Lt power minus 2. This is a dimensional formula for force. Next, what is the dimensional formula for work? What is the dimensional formula for work?
You know work is nothing but force into displacement. Force into displacement. W is equal to force means mass into acceleration into displacement. So W is equal to mass means capital M, acceleration and a change in velocity by time. Velocity means displacement by time by time. So A is nothing but S by T square. A is nothing but L by T square. Therefore, M, A is nothing but LT power of minus 2. So LT power of minus 2 into L. So therefore, W is nothing but ml square T power minus 2 is the dimensional formula for work. Then what is the dimensional formula for kinetic energy? Kinetic energy is nothing but half mv square, and half does not have any dimension. And velocity, I told you, it is displacement by time, which is length by time. So v is equal to lt power minus 1. T goes to numerator, become t power minus 1. Half is a number does not have any dimension. So kinetic energy is nothing but m, okay, capital M, and velocity is lt power minus 1 whole square. Therefore, kinetic energy dimensional formula is ml square t power minus 2. Then what is the dimensional formula for potential energy? Okay, so potential energy means what? If you raise a body from bottom to top, okay, so displacement will become height. Displacement in the upward direction is going to become height. And force applied on the body which is lifted upwards is force due to gravity, which is mg. And you know work done is nothing but force due to gravity into displacement. So therefore, force due to gravity means m into g. Generally, force formula is m into a, but whenever acceleration due to gravity acts, the formula will change, which is taken as m into g, which is also called as weight. Okay, m into g. Then what is the formula for potential energy? See, potential energy anna work anna okate. So this is force due to gravity and mg, and displacement in the upward direction is taken as h. So therefore, potential energy formula is mg into h. See, acceleration due to gravity anna formula same. Okay, formula is going to be lt power minus 2. So therefore, potential energy formula is going to be m, you write as it is. G means lt power minus 2, and h is nothing but L. So the dimensional formula for potential energy is ml square t power minus 2. Is it okay? Okay. So after that, some tough physical quantities. Okay, tough physical quantities. If you observe, see here. So these physical quantities are a little bit tough to remember. See how we have to derive this. I'll explain the concept also and dimensional formula also, so that it will be very easy for you to understand here. Okay, so what is going to happen now? Just see. Okay, so here find the dimension. These are the toughest dimensional formulas where students try to by heart, but they cannot by heart. They'll forget them. Okay, so first of all, what is the dimensional formula for charge? You know, current is nothing but rate of flow of charge or charge by time is the basic formula you know in 10th class also. Okay, but what is the dimensional formula for charge? Charge can be taken as I into T. I means current here, and I told you current is represented with letter A, and this is T. Okay, so therefore charge is nothing but A into T. What is the dimensional formula for charge? Just AT. Okay, hope you are understanding what I am saying, because I told you in the first slide only that mass is represented with m, L, length, time T, temperature theta or K, and electric current A or I. A means ampere, okay, and the number of moles is represented with mol. Okay, so like this here. Yes. So what is the dimensional formula for charge? Means A into T. So if you keep like that, if you want to keep like that, or if you want to represent whole dimensional formula, m is not present, L is not present. Okay, so T is present and A is present. Understood what I am saying? Okay, so this is a dimensional formula. That is, dimensional formula is going to be AT. Then what is the dimensional formula for permittivity of free space? What is the dimensional formula for permittivity of a free space? So to understand the permittivity, let us go to a little bit basic concept here of permittivity here. అసలు permittivity ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అనేది కొంచెం బ్రీఫ్ గా దాని చరిత్ర తెలుసుకుంటే ఇట్స్ ఈజీ టు రిమెంబర్, యు నో. Okay, so what is this permittivity? So you know force is nothing but q1 q2 by 4 pi epsilon naught into r square. Okay, so this is the formula which is present in your electrostatics, electric charges and fields in second year, or in your lower classes also. When two charges are present, okay, there is q1 and q2, and they are having distance r. Okay, so force is directly proportional to product of the charges. Force is inversely proportional to square of the distance between them, is called as Coulomb's square law, inverse square law. Understood? What is the meaning of this? Charge is strong, attraction is strong, repulsion is strong. Here same charges will repel. If this is negative and this is positive here, and the distance is there, they are having a force of attraction. Here they are having a force of repulsion.
Either it is a force of repulsion or attraction. Coulomb's inverse square law will give the basic formula. And charges are strong means force is strong, and when the distance increases, force decreases. Distance పెరిగిందంటే force తగ్గుతుంది. If you combine these two, you will get a formula which is directly proportional to q1 q2 by r square, and F is equal to, proportionally if you remove, you will get a constant k, q1 q2 by r square. K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, so F is equal to, K means you will write 1 by 4 pi epsilon naught, and this is going to be q1 q2 by r square. Okay, now see what is this permittivity. Here these two charges you are keeping in air or vacuum. Air or vacuum. See, epsilon naught is called as permittivity. Okay, so what is the meaning of permittivity? When two charges are kept in a vacuum or air, okay, they are repelled, and if they are, say, opposite charges, they are going to attract. You know about this, isn't it? But force of attraction or repulsion depends upon the medium. Whatever the medium you consider, that is either allowing attraction or slightly allowing attraction or does not allow attraction, depends upon the medium. Okay, so what is permittivity here? For example, this is free space or air, so force in air is taken as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, where epsilon naught is nothing but permittivity of medium. Permittivity and what is the meaning? Name itself says that ability to permit attraction or repulsion, isn't it? See, permittivity is not the property of the charges. Permittivity is the property of the medium. I'll give an example. In Kurnool, not such a highly Western culture in Kurnool. As soon as the college is left, all girls will go aside. First of all, they will be left, and boys will go aside. Right or not? Because our medium, our surrounding, our environment does not allow one boy, one girl going beside and talking together. They are having boyfriend and girlfriend. First time I went to Hyderabad in Narayanagoda, teaching in a college which is the name is Ratna Junior College. There I went first time from Kurnool to Hyderabad to teach. As soon as the class is over, one boy, one girl are moving outside. In class also they are talking to each other, writing something and giving the slips to the girls, and boys are giving girls are returning the reply and giving, and said, "What is this nonsense you are doing in the class? Get lost from my class," I said. They complained principal. Principal called me, "Sir, you are coming from very old background. There is an old place in Kurnool where boys does not allow, girls are not allowed by the parents, but this is not here allowed, sir. See why full strength is there? Because co-education. No boy will be absent because girls are regularly coming. Boys also regularly coming. Attendance is full. Okay, sir, please don't scold the girls and boys, because we have admissions, because we are allowing them to communicate with each other and increase their knowledge. Right or not? So that means medium is allowing there. That medium environment is like that, isn't it? I have seen. I was shocked. One girl is introducing boyfriends to his father. Father, dad, you know, these are my friends, Raju, Ravi. This fellow is Shiva. They are very close friends. We read together. Father is telling, "Ma, see, my daughter is very lazy. You two come and study." He's telling. I shocked. What culture hai bhai? In our Kurnool, if a dad says to a boy, "Chudra, amma enta baga chaduthundi, yadava, chudra amma enta baga doctor seat kottindi, hey yadava, chudra amma, daddy, I am suse నేను ఫెయిల్ అయింది, మళ్ళీ చూడరా అంటాను డాడీ. ఎప్పుడన్నా బుద్ధి వచ్చి చూడడం మానేస్తే మళ్ళీ చూడంటావు నువ్వు. Understand? Our medium does not allow. So epsilon naught is not the property of the charges, it is the property of the surroundings. So how are you going to find out the dimensional formula for epsilon naught? For that, what you have to do is constants you have to remove. Therefore, epsilon naught is nothing but q1 q2 by f comes to denominator f into r square. I told you that I is nothing but q by t. Q is nothing but I into t. Q is nothing but a into t is the dimensional formula for charge. So therefore, epsilon naught means, what will you write? Okay. So epsilon naught means, okay, see just now. So now Q means A into T is the dimensional formula. A means ampere. So we can write A into T, A square, T square. Force, I told you just now, force is nothing but mass into acceleration. Mass means m, acceleration is nothing but L T power minus 2. So m, L, T power minus 2. Radius means we write it as L square. So what is the dimensional formula for permittivity? Okay, so mass is there here. Mass comes to numerator m power minus 1. So L square, L cube comes to numerator become L power minus 3.
కింద ఉన్న L cube పైకి వస్తే -3 అవుతుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఎల్స్ హియర్? టైమ్ t power -2 comes to numerator becomes t power +2. Already +2 is present, so t power 4, is it? అంతే ఏమనుందా? So t power 4 a is already present. Okay, so the dimensional formula for permittivity is, నేను సార్ డైమెన్షన్ పర్మిటివిటీ కోసం మీరు 10 నిమిషాలు చెప్పినారండి సార్, అక్కడ టైం ఉంటుందా అంటే అక్కడ ఇట్లా చేస్తావా నువ్వు? అట్లా చేస్తావు. ఇప్పుడు ఎప్సిలాన్ పర్మిటివిటీ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటావా? ఫోన్ నెంబర్ లాగా ఉంది, ఇది ఎక్కడ గుర్తుంటుంది? You can't remember this one. How will you do this one then? So very fast, because after practicing so many times you write f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2, no, q square directly by r square. Okay, 4 pi does not have dimensions, epsilon naught q square by f into r square. Q square is nothing but q ante 80 already తెలుసు, a square t square, f ante ml t power -2, ఇది చేసి అలవాటు అయిపోతుంది, l square. Okay, ready, your formula is ready. What is that? m power -1 l cube, l power -3, t power -2 come t power square, t square are already present, t power 4. Okay, what is this now? m l power -3, t power 4 and a square. Ready, your formula is ready. Anta slow cheyavu, understand, because practicing. Understood? So this is the dimensional formula for what? Okay, epsilon naught. Okay, then what is the dimensional formula for electric field? Electric field, thanks for dimensional formula. It's so difficult how to remember that one, but there is one basic logic. See, these formulas which I have written here will give you a simple idea how to derive the formula. Ee formulas gurtunte aa formula derive chesukochu. So what is electric field? See, one plus point in this chapter is, when I am explaining electric field, I will revise that chapter also here. Don't sir dimensional formula inta depth in avasam లేదు, but because I am revising all the chapters, because this is Ramayanam idi. This chapter is the combination of all the chapters. చాలా డెప్త్ చెప్తాను ఇది, ఎందుకంటే దట్ ఆ చాప్టర్ కూడా రివైజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో లెట్స్ హియర్ నౌ. సో వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నౌ? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కావాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ? Let us go to the basic discussion of what is electric field. So what is the positive charge here? This is a positive charge. See, positive charge is having certain space surrounding it, and that is called as electric field. This is called as electric field, and that is called as this is called as space of influence. Space of ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కి ఇంత ఏరియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ఏదైనా పాజిటివ్ ఛార్జ్ బయట ఉందనుకో పట్టించుకోదు, లోపలికి వచ్చి దొబ్బి పాడేస్తారు. అవునా కదా? అవునా? So, what is electric field? The space or region surrounding the charge within which its influence can be felt. Electric field means the space or the region surrounding the charge within which its influence can be felt. Beyond that, there is no influence. Positive లోపలికి వస్తే దొబ్బి పడేస్తుంది, నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకో ఆజా అంటారు. It will attract. Opposite poles repel. Sorry, opposite poles attract. Opposite charges will attract. Same charges will repel. Am I right or not? Father loves daughter, mother loves son. It's a law of nature. Understood? That's it. Okay, so that's happening now. So what are you going to do now? How do you find out electric field now? See, if you want to find out electric field intensity, okay, what is the topic which I want to explain here is electric field intensity. Electric field అంటే I explained just now. What is the meaning of electric field intensity? Intensity కి తెలుగులో స్వచ్ఛమైన మీనింగ్ ఏం తెలుసా? ఇంటెన్సిటీ అంటే తీవ్రత. ఎండ చాలా తీవ్రంగా ఉంది, సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై ఇంటెన్సిటీ టుడే, ఇట్ ఈస్ అ బర్నింగ్ అవర్ యాస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే. అవునాడమ్మా? అంత దాని మీనింగ్ చెప్పకూడదు ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే నౌ జస్ట్ సీ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ వాట్? ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ తీవ్రత. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ దట్ పాయింట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ దట్ పాయింట్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? What do you have to do? I'll give one small example. ఒక శ్మశానంలో ఒక పాయింట్ దగ్గర చాలా భయంకరంగా సౌండ్స్ వస్తాయి రాత్రిపూట, ఏడుపుల సౌండ్ వస్తుంది రాత్రిపూట శ్మశానం నుంచి. నాకు చాలా ధైర్యం, నేను రాత్రి ఎక్కడికన్నా పోతా, బస్ స్టాండ్ కూడా పోతా, రైల్వే స్టేషన్ పోతా, ఆడి దయాలు ఉంటాయా? ఇడిగో గో టు శ్మశానం, ఈ పాయింట్ దగ్గర పో, ఎందుకంటే మర్డర్లు జరిగిన వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ఇదంతా పొడిచేసారు, ఈ బ్యాచ్ మొత్తం కుటుంబం ఆడ ఉంది, ఆడపోయి నిలబడు, నీ దగ్గర ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందో తెలిసిపోతుంది. So I told that I have got a lot of intensity. Then you go here. What I'll do? If you want to find out intensity at that point, you have to keep on positive charge. Test cheyala. Mee దగ్గర ఎంత intensity undo. So if this is a charge Q, I'll keep one test charge Q naught at that place.
So electric field intensity is nothing but force acting on unit charge. If you keep an unit charge at that place, how much force that unit charge will experience, that will be the intensity. ఆ పాయింట్, ఆ స్థలం ఎంత భయంకరమైన స్థలం అనేది నీకు తెలియాలంటే ఈడ కూర్చొని అదేంటి నేను కూడా పోయేస్తాను. ఆడ పోయిన తర్వాత బాగుంటుంది, కొంచెం నిలబడుతూ ఇంతేనని తిరిగి వస్తాడు, తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్యాంట్ పట్టుకుంటుంది. అప్పుడు అక్కడ చుట్టుపక్కల నీళ్ళు ఉండవు, వాష్రూమ్ కూడా ఉండదు. అన్నాడు అంతేనా? అట్లా జరిగింది. ఎంబీబీఎస్లో సీనియర్స్ ఏం చేసినట్టే జూనియర్కి ర్యాగింగ్ చేసి రాత్రి పోయి శ్మశానంలో ఒక చెట్టు దగ్గర పోయి తావీజ్ గట్టి రావాలా. శ్మశానంలో ఉంది చెట్టు, ఆ చెట్టు చుట్టుపక్కలేమో చనిపోయిన ఉన్నారు, అక్కడ పోయి కట్టి రావాలి. ఏం చేస్తాం, ర్యాగింగ్ కదా చేయాలి. ర్యాగింగ్ చేయకుండా రోజు జాగింగ్ చేపిస్తాడు కాలేజీలో. సీనియర్ చెప్పిన మాట వినాలి, వాళ్ళంతా బయట నిలబడి చూస్తున్నాడు, నువ్వే కట్టి రావాలి. కట్టేసినాడు. వాపస్ వచ్చేటప్పుడు కాలు పట్టుపోయింది, గుండె ఆగిపోయి చచ్చిపోయినాడు. అప్పటి నుంచి ర్యాగింగ్ బ్యాన్ అయింది. ఎందుకు గుండె ఆగి చచ్చిపోయినాడు పొద్దున పరిశీలిస్తే ఏ దయ్యం పట్టుకోలేదు. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు చిన్న చెట్టు ప్యాంట్ కింద ఉంది కదా, అది పట్టుకోండి. ఆ దయ్యం లోపల చేయబట్టుకున్నాడు, కాదు చచ్చిపోయినాడు. సో వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్ నౌ? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ యూనిట్ చార్జ్. వెరీ సింపుల్ ఇట్స్ హియర్ నౌ. So how much simple it is now? How to find out the dimensional formula now? This is force means mass into acceleration. mLT power minus 2. Charge means A into T kada. Just now I told you. So how easy it is? mL T power minus 3. Okay, T comes to numerator, become T power minus 1. So T power minus 2 minus 3 and A power minus 1. This is going to be the dimensional formula for electric field intensity. Okay, so what is the next dimensional formula here? So what is the next dimensional formula? Okay, so how to find out the dimensional formula for electric potential? I am explaining so detailedly because you have got a revision of that chapter also. Electrostatics revision kuda jarigipotundi ikkada. So how to find out the electric potential now? Easy to remember the formula also. Electric potential means what? Any charge is having certain space or region which is called as, what is this region called as? Electric field. And you want to find out what is electric potential at this place. Potential. See, potential is an English word. Gandhiji is having very great potentialities. Highly talented person. He motivated the whole India. Highly potential. Potential means stored energy. So here also, what is the potential at that place? As this is having electric field, what is the potential at that place? Oka pillodki school ki poవాలి ఉంటదా? పుట్టనే 3 years ke school ki తీసుకొని దబ్బేస్తారు parents, and he does not want to go to school. Okay, but every day his or her mother will hold him from his house. His house is present at infinity. Oka test charge, positive charge ni తీసుకొచ్చి బలవంతంగా నిలబెడతాడు, because he is having a great potentiality not to go to school. So what is his potentiality? ఆడిలో ఉన్న మొండితనాన్ని నువ్వు మెజర్ చేయాలనుకున్నావు. వాళ్ళలో ఇంటర్నల్ పొటెన్షియల్ అంటే నాకు స్కూల్ వద్దు అని ఎంత స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఉంది అనేది ఎట్లా తెలుసుకుంటావు? వాళ్ళ అమ్మ పడే కష్టాలని బట్టి తెలుసుకుంటావు. లాక్కొని వస్తుంది, బెంచ్ పట్టుకుంటాడు, వాకిలు పట్టుకుంటాడు, చీర పట్టుకుంటాడు, నా ప్యాంట్ పట్టుకుని దింపుతాడు. ఓకే, అయినా వదిలిపెట్టాడు, మళ్ళీ వేసుకుంటాడు, తీసుకుపోతాడు. అవునా కదా? నువ్వు 10 సార్లు దింపురా, ఏం పర్వాలే, అంతేనా? So that is called as potential. So what is the potential actually? Electric potential is nothing but work done on unit charge to bring this unit charge from infinity to that point. వాళ్ళ అమ్మ ఆడ నుంచి తీసుకొచ్చి రావడానికి ఎంత పని చేసింది అని మనం అనుకుంటాము. పిల్లడు ఏమనుకుంటాడు, ఎంత పని చేసింది మా అమ్మ అనుకుంటాడు. నాకు ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టి ఎంత పని చేసిందో కూడా 2 మీనింగ్స్ వస్తాయి. ఎంత పని చేసిందని, ఎంత కష్టపడిందని, ఎంత పని చేసిందని, ఎంత అన్యాయం చేసిందని. ఈ వయసులో, ఆడుకునే వయసులో తీసుకొచ్చాడు వాడేసి. So electric potential is nothing but work done on unit charge. It's very easy now. Work done means force into displacement, force means mass into acceleration into displacement. Mass, acceleration is LT power minus 2, displacement is L. So work done means mL square T power minus 2. Charge means A into T. So electric potential is nothing but mL square. T comes to numerator, become T power minus 1. This is T power minus 2 is going to be A power minus 1. So easy to remember. మీకు ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ది ఫార్ములా గుర్తు రావాలంటే ఆ పిల్లోడి బాధ గుర్తున్నారు. ఎందుకు స్టోరీ చెప్పింది? టైంపాస్ కోసమా? సో దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. అండ్ ఫన్నీ థింగ్స్ విల్ రిమెంబర్. ట్రాజడీ విల్ ఫర్గెట్. వి డజంట్ లైక్ ట్రాజడీ. ఎందుకు ఫన్నీ థింగ్స్, ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ ముసలోళ్ళు కూడా నవ్వుతారు వాళ్ళకి అక్కడ వైపు చూస్తే. సో ఫన్నీ థింగ్స్ విల్ మేక్ యూ టు ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. యూ హ్యావ్ టు అసోసియేట్ ఫన్నీ థింగ్స్ విత్ యువర్ సబ్జెక్ట్ so that you can remember for longer time. This is not for time waste. Okay, so every example I am giving you so that your memory becomes strong. Hope you are understanding now. So that is the formula for electric potential. Is it okay? So if that is the formula for electric potential, then what is the formula for capacitance? What is the formula for capacitance? See, capacitor is one device. Just remember, okay,
Capacitor is one device which can store the charge temporarily. Our cell phone is a temporary storage device. It is not a power source. You have to take this cell and keep for charging for 1 hour, then 24 hours it will work for you, isn't it? So this having a temporary storage device in that. A battery is having capacitors. Let us imagine capacitors means they will store the charge temporarily and they will distribute the charge for 1 day. So capacitor is a temporary storage device. You have to remember that one. Capacitor is a పేరులోనే ఉంది కెపాసిటీ టు స్టోర్. నీ కెపాసిటీ ఎంతనో నాకు తెలుసులేమ్మా. ఒక చాప్టర్ ఈరోజు చెప్తే గజనివి నువ్వు గజని చెల్లెలేవి రేపు మర్చిపోతాడు. డిస్కరేజ్ చేయకూడదు. అట్లాంటి పిల్లలకి ఏం చేస్తుంది తెలుసా, ఒక్క సెంటెన్స్ కూడా గుర్తుండదు అమ్మాయికి. అట్లాంటి పిల్లలు కూడా ఆ అమ్మాయి ఒక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక చిన్న అర్థర్సీస్ ఇచ్చిన ఒక అమ్మాయి వీక్ క్లాస్లో అట్లాంటి దరిద్రపు క్లాస్ నాకు ఇచ్చినారు. అమ్మాయి ఒక సెంటెన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేదు. కానీ అమ్మాయి నేను ఒక వర్డ్ చెప్పింది గుర్తుండే సార్, గుర్తుంది సార్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి కదా మీరు చెప్పింది. అరే రిమెంబర్ టేక్ దిస్ టుడే గిఫ్ట్ ఫర్ యూ. ఈరోజు అత్తర్ సీసీ పెట్టిపోయింది. అప్పటి నుంచి అత్తర్ సాహెబ్ అని పడిన పేరు క్లాస్ మొత్తం. ఆ రోజు నుంచి తెలుసా అమ్మాయి సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా మంచి కాస్ట్లీ ఇస్తారు ఇచ్చిన. నెక్స్ట్ ఏమి అమ్మాయి పారాగ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం. షీ ఈజ్ నౌ డూయింగ్ కంప్లీటెడ్ హర్ ఇంజనీరింగ్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఎవరిది ఎంత కెపాసిటీ ఉందో అంత కెపాసిటీ పని చేస్తే యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఫర్ దట్. సో అప్రిషియేట్ చేస్తే డోపమైన్ రిలీజ్ అవుతుంది, సెరోటోనిన్ రిలీజ్ అవుతుంది, హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి న్యూరాన్స్ కెపాసిటీ పెంచేస్తుంది. యూ షుడ్ నాట్ డిస్కరేజ్. నోబడీ విల్ డిస్కరేజ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ యూ బికాస్ వీఆర్ ఆల్. నేను శుద్ధ సన్యాసిని ఫిజిక్స్లో ఫెయిల్ అయినా. నేను డిగ్రీలో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫిజిక్స్లో ఫెయిల్. మా అమ్మ నాయన తిట్టి పెట్టినారు. అంత ఆవేశం వచ్చిందంటే నాకు, ఈ అమ్మ ఫిజిక్స్ మీద అంత కోపం వచ్చిందంటే నన్ను అవమానం చేస్తావా, నీకే మాస్టర్ చేస్తావు, నిన్నే మాస్టర్ చేస్తావు. So that should be the challenge, even though if you are okay. So don't think that I got 300 marks, I got 400 marks, I got 500 marks. No, how many marks you got is not important. How much you are going to get is important. Understood or not? So now just see, this is a capacitor which is having capacity C, and this is the potential here. And from this battery, it will take positive charge from positive terminal, it will take negative charge from negative terminal. Okay, so here the charge on the capacitor is directly proportional to potential supplied. The greater the potential you supply, the greater will be the charge on the capacitor. Charge is directly proportional to potential applied. So Q is nothing but C into V. Okay, so what is C here now? C is nothing but Q by V. This is the basic formula for capacitance. Hope you're understanding what is the meaning of capacitance. Is it okay? So but I have to find out what is the dimensional formula for capacitance. So what is the dimensional formula for capacitance now? Just see. See here, I just told you that charge on the capacitor is directly proportional to potential. Q is equal to CV. C is equal to Q by V. Okay. So okay. So what is V here, my dear? V and any work done on unit charge. Okay. So C is equal to Q by Q square by W. Q square and A square T square. W and M L square T power minus 2. Chesi W గురించి ఐడియా వచ్చేసింది. Okay. So it's very simple that mass comes to numerator become m power minus 1, L square will become L power minus 2, T power minus 2 comes to numerator become T square going to become T power 4 and A square. This is going to be the dimensional formula for capacitance. So no dimensional formula you have to by heart. Everything is created. Okay, now just see. So what is the dimensional formula? Toughest dimensional formula, but you should know that he will give match the following sometimes in dimensional formulas, or he will ask you to find out what is the dimensional formula of this, or he will ask you to find out the relations, right force in terms of mass, velocity and acceleration, like this type of questions will come. So what is the dimensional formula for resistance? So resistance dimensional formula, if you want to find out, see these are the techniques to remember the dimensional formulas. అంటే ఈ dimensional formulas నీకు రావాలంటే ఈ basic dimensional formulas తెలిసి ఉండాలి. ఈ మామూలు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే ఆ ఫార్ములా తీసుకురావచ్చు దాని నుంచి. Understood? So what is that now? You have to find out what is the resistance. You all know V is equal to IR, R is equal to V by I, and electric potential is nothing but work done on unit charge, isn't it? Work done on unit charge. Just now I told you this is ml square T power minus 2. Charge is nothing but A into T. Okay, that's it. So what is the dimensional formula for potential now? ml square T power minus 3 A power minus 1. So therefore R is equal to m L square T power minus 3 A power minus 1. Current is also again A. Okay. So R is equal to m L square T power minus 3 A power minus 2. This is the dimensional formula for resistance. Now what is the dimensional formula for inductance? Okay. So what is the dimensional formula for inductance? You only tough dimensional formulas. Okay.
So what is the dimensional formula for inductance? Okay, చూడు. So inductance ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం మనము? Energy stored is nothing but half Li square. What is the formula? Energy stored is nothing but half Li square. Now just see. Okay, so therefore energy stored is nothing but half Li square. This is the formula. You know what is L? L is called as inductance. You all know in 10th class that this is a resistor and it is having resistance. And resistance is nothing but it is a property of a body to oppose the flow of charges. It is a property of a conductor. Resistance, this is a symbol of a conductor. And if it is written like this, means it is opposing to the flow of charges. You say my body is having high resistance because if I go to Shimla, if I go to Kanyakumari, my health is not going to damage because I am very strong, immunity is very strong, I got high resistance in my body, I got very good antibodies which will support my immune system, all these things. That means body resistance is good. Resistance to the diseases. So resistance to the opposition of flow, that is called as resistance. But what is the meaning of inductance? Inductance means what? If you consider any wire and you take the wire which is wound like this. Understand? If the current passes through this wire, it will oppose the change in current. Understood or not? It will oppose, which is called as inductance and that. Faraday's laws. అంటే కాన్స్టెంట్ గా కరెంట్ పోతుంటే ఏం కాదు, కానీ కరెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకో ఇంట్లో, ఫస్ట్ 1 ఆంపియర్ ఉండే మళ్ళీ 2 ఆంపియర్స్ పెంచినాం, మళ్ళీ 3 ఆంపియర్స్ పెంచినాం, ఇట్ అపోజెస్ ద చేంజ్ అన్నమాట. ఇది కరెంట్ ని అపోజ్ చేయదు, కరెంట్ లో చేంజెస్ వస్తే అపోజ్ చేస్తారు. ఎవ్రీడే ఇఫ్ యూ స్టడీ 2 hours and suddenly your father says, why don't you study for 1 more extra hour? You oppose that one. That is 2 hours ke na gas kostundi, malli ingo ganta antunnam. You will oppose the changes. So consistency will not oppose, something extra will come, but you will oppose. So here also it opposes, and that is called as inductance. Okay, so that is called as inductance. So here energy in the inductor is directly proportional to square of the current. Energy in this inductor is directly proportional to square of the current. What is the current flowing here? That is square and okay. So energy is equal to ఏమైతుంది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి హాఫ్ ఎల్ ఐ స్క్వేర్. ది ఎల్ అంటే ఏమి? ఇండక్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్? అపోజిషన్ టు ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్, నాట్ ద కరెంట్. కరెంట్ అపోజ్ చేయదు. దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ 24 hours దే వాంట్ టు ప్లే, దే అపోజ్ టు స్టడీ. బుక్ పట్టుకొని 10 నిమిషాలు కూర్చోంటే హీల్ అపోజ్, అంటే హీస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్. One girl is there consistently she is studying for 2 hours, that is not called as resistance. If I ask her to study 1 extra hour, she opposes, that is called as inductance. Understood what I am saying now? So dani inductance and so how do you define how do you derive this formula now for inductance? Once you know the basic formula, it's very simple and easy to derive the formula. Just see, so half does not have any dimensional formula. L is equal to energy by I square. See, energy anna, work anna, potential energy anna, ఏదన్నా తీసుకో, quantity of heat energy Q, whatever it may be, the formula is ml square t power minus 2. Okay, then so what is the dimensional formula for inductance? Energy formula you write ml square t power minus 2. Here current is taken as a square, so inductance dimensional formula is so easy, ml t power minus 2 a power minus 2. That's going to be your dimensional formula. So నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా, ఎలాంటి ఫార్ములాస్ పట్టుకొచ్చున్నాను తెలుసా, నీకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఈ ఫార్ములాస్ ద్వారానే చాలా ఈజీ, ఏదైనా వేరే ఫార్ములాస్ తీసుకోవాలంటే చాలా టఫ్. Okay, so what is the dimensional formula for magnetic field? Okay, so magnetic field dimensional formula dimmadiri mind block అయిపోతుంది. ఏంది dimensional formula of magnetic induction? Force తెలుసు, వర్క్ తెలుసు. Dimensional formula for magnetic induction, which is called as B. ఏం అర్థం కాదు ఎక్కడ తీసుకోవాలని, నువ్వు పోయి ట్రై చేస్తావు, ఎక్కడ నుంచి ట్రై చేస్తావు, B ఈజ్ ఈక్వల్ ఏదైనా మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r దీని నుంచి తీసుకొస్తామంటే నాకు కుదరదు, అసలు కుదరదు. ఏంది మ్యూ నాటే తెలుసు, తెలియదు నాకు, మళ్ళీ B అని వస్తుంది. But there is only one formula which makes that derivation easy. What is that formula, my dear? F is equal to BIL. What is this BIL? See, whenever in a wire the current passes through the wire, surrounding that wire there is a magnetic field. Surrounding that wire there is a magnetic field. ఇప్పుడు ఒక వైర్ నుంచి కరెంట్ పోయింది అంటే you might have seen that అది లాగేసుకుంటుంది మనిషి. హై పవర్ఫుల్ వైర్స్ ని తీసుకుపోయినా పోయి దగ్గర పోయినా it will attract the person. It is having force of attraction. So whenever the current passes through the wire, there is a magnetic field surrounding that wire.
And here, if you keep some other wire here, it starts attracting. Okay, it starts attracting. And how it will attract? For example, the current passing through that wire is I, and the length of this wire is L, and the magnetic field produced in this wire is B. Then force is taken as BIL. And I want B now. So it's very simple now. B is equal to F by IL. It's very easy to derive formula only from this formula. So B can be taken as F means ml t power minus 2, I means A, L means L only, length of the conductor. That's it. Very simple to derive. So B is equal to M. What's happening here now? LL gets cancelled now. So L is not present. Just t power minus 2, A power minus 1 is going to be the dimensional formula for magnetic induction. So what is going to be the dimensional formula for the next thing? That is called as permittivity. Permittivity. See, mu naught ki dimensional formula. Epsilon naught is different from mu naught. Epsilon naught is different. So B, I have to find out the dimensional formula for B. So how I am going to find out the dimensional formula for B? So it is just very simple. First thing is F is equal to BIL, and I want to find out the dimensional formula for mu naught. So mu naught I by 2R. What is this formula actually? In second year, there is one chapter called as moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. Here, if in a circle, ఈ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పేస్తున్నారు చూడండి, బేసిక్ గా తెలియని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంకా జాయిన్ కావాలి, వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా కూర్చున్నారు ఇక్కడ. దే ఆల్సో షుడ్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంటర్మీడియట్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఉంది, పోతేనే ఇదే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో విల్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్? ఈ వైర్ లో నుంచి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ వైర్ ద కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ నౌ. ఇఫ్ యూ ద కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వైర్, then what is the magnetic induction at the middle point, at this point? Okay, so and if the radius of the circle is r, just remember one thing, complex biot savatla avasaram la. Biot savatla ante malli inga ado concept adi, daniki 5 minutes padutundi malli explain. Simple thing you remember is magnetic induction at this point is directly proportional to strength of the current. Larger the current passing, the greater is the magnetic induction. ఎక్కువ కరెంట్ పాస్ అయితే ఎక్కువ అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది, తక్కువ కరెంట్ పాస్ అయితే తక్కువ అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. The next thing is B is inversely proportional to R. The larger is the radius, lesser is the B. Wire ki దూరం ఉండవు, ఏం కాదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. But when you go closer, distance is less, magnetic induction will be strong. So if you join these two, you will get B is directly proportional to I by R. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. ఇది కాన్స్టెంట్, సారీ ఇది కనుక్కోవాల్సింది, సారీ mu naught కనుక్కోవాలి. So from this you will get this formula mu naught. So how will you find out mu naught now? It's very simple to find out mu naught. Just see mu naught 2 ki dimensions లేదు. Mu naught is nothing but B into R by I, isn't it? So mu naught is nothing but B into R by E. So just now we got the dimensional formula for B. So B కావాలంటే మళ్ళీ దీంట్లోంచి తీసుకోవాల్సింది, no other choice. So what is the formula for that? The formula for that is mt power minus 1. నాకు కూడా గుర్తులేదు, చూడు, నాకు గుర్తుండదు కూడా, అసలు నేను డిరైవ్ చేసుకోవాల్సిందే, మీకు కూడా గుర్తుండదు అక్కడ ఆ టెన్షన్లో ప్రెషర్లో. mt పవర్ మైనస్ 1 ఏ పవర్ m t పవర్ మైనస్ 2, ఇంకోటి ఏంది ఏ పవర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఏ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆర్ కూడా ఉంది. ఇది బి కి ఫార్ములా. ఆర్ అంటే రేడియస్, రేడియస్ అంటే కూడా లెంత్. సో మ్యూ నాట్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏమి? ఎం ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ 2 ఏ పవర్ మైనస్ 2, బికాస్ దిస్ ఏ కమ్స్ టు న్యూమరేటర్. Okay, so these are the dimensional formulas for the tough physical quantities. Okay, so magnetic dipole, next dimensional formula is magnetic dipole. Okay, so how will you find out the dimensional formula for magnetic dipole? Let us discuss about that. Okay, so magnetic dipole is nothing but I into A. What is this formula actually? How do you get this I into A? Now just see here, if you consider any atom, positive charge is there, and surrounding that, you know, electron is revolving. Electron is revolving around the positive charge. So because electron is revolving around the positive charge, you know, moving electrons creates current. Okay, so the current produced by the moving electron is I, and the area of this atom, okay, so what is the area of this atom is taken as E. So magnetic moment because of this atom is nothing but I into A. Why is it so? Because if the current, if the electron is moving in an anti-clockwise direction, the front part is going to become north pole, because for n if I draw arrow, it will be anti-clockwise. The first part, ఇప్పుడు ఇది ఒక atom అనుకుందాం, ఇందులో నుంచి కరెంట్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంది anti-clockwise direction. So front part, this is the front part which is anti-clockwise direction, but for back part it is going to be clockwise కదా. ఇది anti-clockwise. ఇప్పుడు చూడు, ఇది మీకి యాంటీ, నాకి clockwise. అంటే యూతల వైపు క్లాక్ వైజ్, అది అవతల వైపు యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ నార్త్. సో బ్యాక్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? సౌత్. సౌత్ యారోస్ గీస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది.
సో ఇప్పుడు దీని సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇట్లా కనిపిస్తుంది, ఇలా ప్రోటాన్ ఉంది, ఇలా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సౌత్ పోల్. సో ఈ సర్కిల్ని నేను కొంచెం ఇట్లా క్రాస్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ నార్త్ pole and this is, that's why it is called as magnetic dipole. Dipole means two poles are there, south and north. So now this atom is acting like a magnetic dipole and the current passing is I and the area is going to be A. So what is that? What is the formula for this? See, here I means current A, but this A is nothing but area, which is nothing but L square. The dimensional formula is L square the area. Area and L square dimension, length into breadth, L square. So A into L square. I and A and L square. So there is a dimensional formula for magnetic intensity. Okay. So next, what is the dimensional formula? Magnetic dipole, Planck's constant. So what is the dimensional formula for Planck's constant? Okay. See, Planck's constant. ఇది కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, ఎందుకంటే నాకు డ్యూయల్ నేచర్లో కూడా పనికొస్తుంది. కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డ్యూయల్ నేచర్ అనే చాప్టర్లో ఉంది. So what is that actually? There is a sun. From a sun, light comes in the form of packets. Light comes in the form of packets. In every packet, there is certain energy. And in every packet, there is a wave. In every packet, there is a wave. That's why light is having both particle and wave nature. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ ఒక పార్టికల్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఆ పార్టికల్ లో వేవ్ ఉంది. That's why it is called as dual nature. Okay, light is having dual nature, explained by Max Planck. The light is coming from the sun in the form of photon. Each and every packet of energy is called as a photon, and this photon is having certain energy. What is the energy produced by this photon? How much is the energy? Energy is nothing but h into nu. Nu means frequency. Nu means what? Frequency. Frequency and time telsa 1 by time period. Okay, so what I am going to write now, E is equal to h by t. Energy produced from the sun, each and every packet is having an energy of h by t now. Frequency ante gurtu pettuko, it's a reciprocal of time period. So how do you find out h now? H is nothing but E into t. Edaina isko energy, I told you energy is written as ml square t power minus 2 into t. This implies that h is equal to m l square t power minus 1. This is the very important dimensional formula for Planck's constant. Okay. Next, some more constants we'll discuss, which are regularly asked in your examinations. What is that? Viscous forces law, coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. What is the dimensional formula for coefficient of viscosity? Okay, then coefficient of viscosity gurinchi detail ga chepta, so that it will be easy for you in learning the fluids chapter. ఫ్లూయిడ్స్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో, దాంట్లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ గురించి డీటెయిల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను, సో దట్ యు విల్ అండర్స్టాండ్ దే, ఇజంట్ ఇట్? సో వాట్ ఇస్ దట్? యు నో, సి ఫ్లూయిడ్స్. ఓకే, సి ఫ్లూయిడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ కెనాల్. Fluids flows in the form of layers. Fluid flows in the form of layers. See, have you seen the shape of a canal? Can you tell me what is the shape of a canal? Either it is A or B. ఒక కెనాల్ నుంచి వాటర్ పోతే దాని షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఏనా బీనా? బి షేప్. సి కేసీ కెనాల్ ఎప్పుడైనా చూసినావా? ఇట్లా స్లోప్ ఉంటుంది సైడ్లో. ఎందుకు ఉంటుంది అట్లా స్లోపు? చాకులలో బట్టలు కొనికే, అంతేనా? నో, it's having a science behind that, it's having a physics behind that. Okay, what is the physics behind that, you know? So if you construct a V shape like this, upper layer is having larger area and below layer is having lesser area and below layer is in still lesser area. Okay, and when the liquid is flowing in the form of layers, upper layer when it is moving forward, lower layer will it stop, like friction. It is having viscous forces in the opposite direction. What is having? It is having viscous forces in the opposite direction. పైన లేయర్ ముందుకు పోతే కింద ఉన్న లేయర్ దానికి ఆపుతుంది, కానీ పైన లేయర్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? కింద ఉన్న లేయర్ ని నాకు ఆపొద్దు, నాతో పాటు ముందుకు రా అంటది. దీన్ని ఏమంటావు తెలుసా? దీన్ని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విస్కస్ డ్రాగ్. Okay, it is called as viscous drag. This is a viscous forces which will try to stop the upper layer, don't go, but upper layer will say come along with me. దాన్ని పట్టుకొని లాక్కొని పోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as viscous drag. కింద ఉన్నది పైన ఉన్నదాన్ని ఎనికి లాగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as viscous forces. It is acting in the opposite direction. It is acting in the opposite direction. So these viscous forces are present. So సాయంత్రం నిమజ్జనం ఉంది కేసీ కెనాల్లో. కడపలో నుంచి ఎక్కడ నుంచి నీళ్ళు వదలాలా?
నాకు 6 hours లోపల 200 kilometers నుంచి నీళ్ళు ఇడికి రావాలా. ఒకవేళ నువ్వు ఇట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినావు ట్యాంక్ ఏమి నిమజ్జనమైన మరుసటి రోజు వస్తుంది నీళ్ళు, బికాస్ విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్. And I told you that, I have to tell you that viscous forces are directly proportional to area of a below layer. If area of a below layer is lesser than area of a above layer, viscous forces also will be less. When viscous forces are less, floating will be fast. So ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంది బటర్కొని కాదు, ఫ్లో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. Understand? So that is called as viscous forces. And one more thing is, upper layer is having a velocity of 2 meters per second, lower layer is having a velocity of 1 meter per second. And what is this gap? This gap is called as displacement. Okay, depth anukunnam. Understood? No, viscous forces are directly proportional to velocity gradient. This term is called as velocity gradient. What is the meaning of velocity gradient? Change in velocity with respect to depth. As you go deep, velocity decreases. That is called as change in velocity with respect to depth, and it is given as negative. Why? లోతుకి పోతుండే స్పీడ్ తగ్గుతుంది, పెరగాలి కదా, తగ్గుతుంది. That's why it is negative. So what is that? Viscous forces are directly proportional to minus delta V by delta X. So here, from all these, what are you going to understand now? From all these, you will understand one thing. What is that? You will understand that Fv is directly proportional to A minus delta V by delta X. Velocity gradient at end telsa, decrease in velocity with respect to depth. Decrease in velocity is given by delta V, with depth is given as delta X. అంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఇది డెల్టా ఎక్స్ అన్నమాట. Hope you're understanding. So if I want to remove this proportionality, I'll get a constant which is called as coefficient of viscosity delta V by delta X. Okay, so delta, this is going to be your formula. From this formula, I have to get the formula for coefficient of viscosity. Ela తీసుకొస్తాం formula, let us see. How do you get the formula for coefficient of viscosity now? See, coefficient of viscosity means neta, paina force, kinda area, again velocity kinda displacement paina. Why do you write delta V? No, not necessary. Just V by X. And then, so F you keep like that only. A comes to denominator, delta V comes to denominator, cross multiplication, X goes to numerator. So neta is equal to force is nothing but mass into acceleration, and displacement is nothing but L. Area is nothing but L square. Velocity is nothing but L to the power minus 1, isn't it? Then what is coefficient of viscosity? M, L cancel. Okay, L square cancel. Then, is it okay? So, and here L square cancel, here L cancel. So only one L is left here now, L power minus 1. So here t power minus 1 comes to numerator, becomes t power plus 1. So minus 2 plus 1 is again minus 1. So what is the dimensional formula for coefficient of viscosity? M, L power minus 1, t power minus 1 is going to be the dimensional formula for coefficient of viscosity. Need not by heart. AC canal గుర్తు చేసుకుంటే coefficient of viscosity formula మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారు తెలుసా మీరు, ఇంత డెరివేషన్ చేయాలి సార్ అంటే, ఐ విల్ గివ్ వన్ స్మాల్ లాజిక్ ఫర్ దట్. మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ నాకు ఇప్పుడు ఎట్లయింది తెలుసా, చెప్పి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ అంటే ఇదంతా పిక్చర్ లాగా ఉంటుంది, ఇది సర్చ్ వచ్చేస్తుంది మైండ్లో ఆన్సర్. అట్లే ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఏమైతే తెలుసా, ఇది డెరివేషన్ కూడా చేయడం అవసరం లేదు, మైండ్లోనే అయిపోతుంది, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చు. ఐ విల్ గివ్ వన్ స్మాల్ ఫన్నీ ఎగ్జాంపుల్. ఇంట్లో ఒక ఆవిడ వాళ్ళ ఆయన చనిపోయినాడు. చనిపోతే ఫస్ట్ అడిగేది భార్యనే కదా, మా ఆయన చని ఇంకెవరు నాకు ఇంకో పెళ్లి కూడా చేసుకుని మా ఆయన చనిపోయినాడు. ఫస్ట్ వచ్చి అడుగుతాడు, ఏం జరిగింది? ఏమో అండి, నేను రాత్రి ఆకలి వేస్తుంది అన్నాడు. ఆకలి వేస్తుంటే ఫస్ట్ సమోసా తినండి అన్న. సమోసా తిన్నాడు, తిరుక్కోపోయి నీళ్ళు తాగినాడు, ఇంకా పడినోడు ఇంకా లేదండి. ఫస్ట్. సెకండ్ ఇంకొకటి వచ్చి, ఏమ్మా ఎలా జరిగింది ఇదంతా? బాగానే ఉండేది నిన్న. ఏం లేదండి, నిన్న వచ్చినాడు, ఆకలి వేస్తుంది అన్నాడు, అన్నం పెట్టమంటే ఫస్ట్ సమోసా తినమని, ఆ సమోసా ఎరిగిపోయింది, నీళ్ళు తాగినాడు, పడిపోయాడు. ఇట్లా 10 మంది అడిగింటాడు, 11 మంది వస్తాడు, 11 వాడు వస్తాడు. ఏమ్మా ఎలా జరిగింది? ఏం లేదు, నిన్న రాత్రి వచ్చిన ఆకలి వేస్తున్నాడు, సమోసా తిన్నాడు, లేలే అంతే. అట్లా ఇంకో 20 మెంబర్స్ అయిపోతాడు. 21 ఏం లేదు, నిన్న రాత్రి వచ్చినాడు, సమోసా 21st అయిపోయింది. 31st ఏం లేదు, రాత్రి వచ్చినాడు, సమోసా 32nd రాత్రి వచ్చిన సమోసా. ఎందుకు చెప్పి ఆమె కూడా గొంతు ఉండిపోయింది, చేర్చి మాటలు రావట్లేదు. ఎలా చచ్చిపోయిందంటే సమోసా అంతే. అట్లా అయిపోతుంది స్టడీస్ కూడా. ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంత డెరివేషన్ అవసరమా సార్ అంటే అవసరం లేదు బాబు, దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్. బికాస్ యూ కాంట్ రిమెంబర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటావా నువ్వు? ఎన్ని ఫోన్ నెంబర్లు గుర్తుంటాయి? నాయన, అమ్మ అంతే. ఆయన ఉంటే కాబోయే తెలియదు అంతా. అండర్స్టాండ్? ఇన్ని నెంబర్లు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటావు ఫోన్ నెంబర్లు? సో బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, చాలా సార్లు అడిగినాడు.
The next dimensional formula is what is that? Gravitational constant. Gravitational constant, which is represented with letter G. దీన్ని కూడా నేను డైరెక్ట్ చెప్పను, కొంచెం గ్రావిటీ చాప్టర్లో కొంచెం ఒక దాని బేసిక్స్ చెప్తాను, సో దట్ వెన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ గ్రావిటీ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. Okay, so what is that formula here? For example, in the universe, Newton says that in the universe every body attracts some other body. Every body attracts some other body. So this body is having mass m1, this body is having mass m2, gap between them is r. So force is directly proportional to product of the masses. Force is inversely proportional to square of the distance between them. ఇప్పుడు చూడు, సన్, ఓకే, సన్ అంటే కొడుకు కాదు, సూర్యుడు, సన్ అండ్ అర్త్. ఓకే, సన్ చుట్టూ అర్త్ రివాల్వ్ అవుతుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్. అర్త్ చుట్టూ మూన్ రివాల్వ్ అవుతుంది, చాలా వీక్ ఫోర్స్. బికాస్ మాసెస్ ఆర్ లెస్. సార్, ఒక పిల్లోడు అడిగినాడు ఫన్నీగా, సార్ ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ సమ్ అదర్ బాడీ. సార్ నా పక్కన కూర్చున్నాడు, ఏంది అర్థపట్లే, ఏంది న్యూటన్ సార్ అన్ని అబద్ధాలు చెప్తాడు. అరే ఎదవా, సన్ను మూను దాని మాస్ ముందు నీ మాస్ ఎంతరా, చాలా తక్కువ. మీ ఇద్దరిలో కూడా అట్రాక్షన్ ఉంది, కానీ నెగ్లిజిబుల్ రా నాయన, నెగ్లిజిబుల్ ఉంటుంది, చాలా నెగ్లిజిబుల్. ఒకవేళ సన్ మూన్ లాగా ఉందనుకో ఏమవుతుంది, వాడు బాల్కనీ ఉంది కదా మన దగ్గర, బాల్కనీ ఎంత ఇంతే ఉంటుంది, వాడు ఆయన నుంచి వచ్చినాడు అనుకో నువ్వు భయపడకుండా పోతావు, ఆదుకుంటాడు వీడని. స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, నువ్వు పోతున్నావు ఇట్లా, లారీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చింది, దాన్ని అతుకుని దాంతో పాటు వెళ్ళిపోతావు. అంత స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఇయ్యడు నేచర్. లైట్ ఎప్పుడైనా చూడను, లారీ ఫాస్ట్ పోయిందనుకో, లారీ మనం దాని పైపు లాగినట్టు ఉంటుంది కొంచెం. అది బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్, తర్వాత చెప్తా. సో వాట్ ఈస్ హియర్ నో, ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్ అంటే మాసెస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, మాసెస్ హెవీ ఉంటే ఫోర్స్ హెవీ, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఫోర్స్ లెస్. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వాట్ విల్ గెట్ నో, F is equal to proportionality తీసేస్తే G m1 m2 by r square. This is going to be your general formula for gravitation. ఇది జనరల్ ఫార్ములా. దీనిలో నుంచి గ్రావిటేషనల్ ఫార్ములా తీసుకురావాలి. యూ హావ్ టు బ్రింగ్ దట్ వన్. సో G is equal to fr square by m1 m2 రాయద్దు, ఇంకా m square రాసేసే డైరెక్ట్ గా. F means what? M L p power minus 2, r means radius L square, m means m only m square. Mass is kada m square. Getting cancelled, so G is equal to m power minus 1 L cube p power minus 2. Is it okay? Okay. So these are very important dimensional formulas. What is the time now? 9:30. My time is over. So this is the basics of your dimensional formula. Tomorrow we will start the problems. But please come at 8 o'clock because I have waited for 25 minutes for you. ఈ 25 minutes లో ఏం చేస్తుండే తెలుసా, అట్లీస్ట్ ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తుండే. అండర్స్టూడ్? అట్లీస్ట్ ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తుంది. బికాస్ సి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ టెన్స్. నేను వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది. ఎందుకు? బికాస్ యు నో వండర్ఫుల్ థింగ్, yesterday I learned, I have listened to the interview of Brajesh Maheshwari. You know, he is the director of LN. ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పాడు తెలుసా, సార్ ఎగ్జామ్ ఎన్ని రోజుల్లో ఉండొచ్చు సార్ అంటే, ఇలా ఒక కొన్ని సంవత్సరాల ముందు జరిగింది, May 3rd ఉండే అప్పుడు కూడా ఎగ్జాము, ఏమి 75 days తర్వాత పేపర్ లీక్ అయింది, అప్పుడు కూడా 75 days తర్వాత కండక్ట్ చేసినాడు. సార్ అన్ని రోజులు ఇస్తాడా సార్ అని క్వశ్చన్ అడిగినాడు ఇంటర్వ్యూలో న్యూస్ ఛానల్ వాడు. అంటే కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే సార్, ఎందుకంటే పిల్లోడు ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయింది అంటే బాగా రాసిన డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రానికి 15 days అవుతుంది. వాడికి అన్నం తిన బుద్ధి కాదు, వాడి హెల్త్ పాడైపోతుంది. ఎందుకంటే రాసినాడు, వాడికి 720 వచ్చినాయి మార్క్స్, లేదా 700 దాటినాయి, వాడి పరిస్థితి ఏంటి? డిప్రెషన్లో కూడా వాడు. దాని నుంచి రానికనే 15 days పడుతుంది. మళ్ళీ వాడు ట్రాక్లో రావడానికి ఇంకో 15 days పడుతుంది. 1 month మళ్ళీ బండి ముందు స్టేట్కి రావడానికి 1 month పడుతుంది. ఆ తర్వాత కంపల్సరీ 1 month రివిజన్కి కావాలా, ఇంకో 1 month, ఇంకో 15 days వచ్చేసి కనీసం మొత్తం చదివిన. సో హీ టోల్డ్ దట్ నియర్లీ 75 days విల్ బి గివెన్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో, నాట్ 1 month. ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. ఎల్ఎన్ తెలుసు కదా, చాలా ఫేమస్. బ్రజేష్ మహేశ్వరి ఇంటర్వ్యూ ఉంది, కావాలంటే మీకు మన గ్రూప్లో పెడతాను, ఒకసారి చూడండి. అంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మినిమం 2 months, లేదంటే మినిమం 40 days తీసుకో. సో 40 daysలో మనం కంప్లీట్ చేయాలంటే డైలీ ఒక చాప్టర్ నూకి పడాలి. డైలీ ఒక చాప్టర్ అయిపోవాలంటే 1.5 hours సరిపోదు నాకు. 1.5 hourలో హాఫ్ చాప్టర్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకున్నాను సాయంత్రం. ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ది చాప్టర్స్. అండ్ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ దట్, ఇది నేను ప్రాక్టికల్గా కూడా చేస్తాను. నేను 30-40 మార్క్స్ వచ్చేవాడికి 100 marks తిప్పడానికి నాకు 40 days చాలు. ఏం సార్ అంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు అంటే, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు, నేను పడిన కష్టాలు అవి. లాక్డౌన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను దాదాపు 3000 షార్ట్ కట్స్ తయారు చేస్తాను. 3000 షార్ట్ కట్స్ గ్రూప్లో ఉంది బుక్, దాంట్లో 1000 షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. 3000 షార్ట్ కట్స్ వీడియోస్ కూడా నా దగ్గర. సో చాలా కష్టపడండి, ఒక్కొక్క షార్ట్ కోట్ కోసం ఒక రోజు కూడా పడింది నాకు తయారు చేయడానికి. సో అంత కష్టపడిన తర్వాత నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది సముద్రంని ఒక కూజలో పెట్టినట్లు అయిపోయింది, చదివి చదివి చెప్పి 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 కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. డోంట్ లూజ్ యువర్ హార్ట్. దోస్ ఆర్ గెటింగ్ 300 నుంచి 500 ఎట్లా రావాలా బాగా లేదు. నో, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇఫ్ యూ గట్ 30 యూ కెన్ గెట్ 100. If I get 40 days, inshallah I prove that you'll get 100 easily without any hard work, and you will feel that it will be easier than biology and chemistry also. ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఈరోజు క్లాస్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఈజీ? డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ గురించి నెత్తి గీక్కున్నా కూడా రావు, ఇప్పుడు వచ్చినా లేవా?
అర్థమైంది బాబు? డిడ్ యూ గెట్ ఎనీ బెనిఫిట్ టుడే? ఏదైనా బెనిఫిట్ అయిందా ఈరోజు నీకు? ఇన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు తిరిగినావు కదా నువ్వు. ఈరోజు ఏమైనా కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించిందా? యూ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. దట్స్ ఇట్. నేను ఇదంతా నాకు గొప్ప చెప్పడం కాదు, మీ లోపల ఒక కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో గివ్ మీ ద కంప్లీట్ టైమ్ ఫ్రమ్ 8 to 8, 8 to 8:30. ఇఫ్ యూ గివ్ ఈవినింగ్ 6 to 8:30, ఐ విల్ సిట్ విత్ యూ. నా ముందర నేను ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను మీరు ఎవ్రీ డే. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ మినిమం 50 to 100 ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్రాక్ నీట్. 50 చేయడం చాలా ఈజీ, నేను చెప్తా ఎట్లా చేయాలని. 30 సెకండ్ల ప్రాబ్లమ్ని 5 సెకండ్లో చేసే టెక్నిక్స్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఆల్ ది బెస్ట్, డోంట్ లూజ్ యువర్ హెడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.